Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure firewall NAT and source NAT on a MikroTik router. So let me show you the topology that we'll be using. In the setup there is one MikroTik router and that is directly connected to the internet, and then there is 3 PC client and there is the third network here. This is network for PC1, this is network for PC2 and 3, and this is network for the internet network. Okay, so source NAT or SRC NAT is a process used to change the source IP address of a data packet in MikroTik. This feature is especially useful when devices in the local network want to access the internet using a single public IP address. With source NAT, the router will replace the device's local IP with its public IP, allowing the data to be sent to the internet and properly responded to by the destination server. Jadi source NAT ini adalah proses yang digunakan buat mengubah alamat IP sumber dari sebuah paket data. Jadi di MikroTik fitur ini sangat berguna ketika perangkat di jaringan lokal itu pengen mengakses ke internet melalui satu alamat IP publik. Jadi dengan source ini router itu bisa menggantikan IP lokal perangkat kita dengan IP publik yang kita miliki gitu. Jadi, sehingga datanya bisa diterusin ke internet dan bakal di replay gitu dengan benar dengan baik oleh server tujuan. So without further ado, let's get started with the configuration. So first we can open the router 1 here. We can log in using admin and password. So first we want to start the configuration the identity name on router 1. So here you can change the identity name, system identity, set name. The name I will use it R1. As you can see, the identity has been successfully changed, and now we adding IP address to the Ether1 and Ether2 interface according to the topology setup. So here in the in the Ether2 and Ether3 in the Ether2 and Ether3 we add an IP address. Here in Ether2 this is the IP, and for the Ether3 this is the IP. So we can use IP address 20.20.20.1/24 interface. So the network 20.0 is interface Ether2. Next for the Ether3 here. Ether3 will be using IP is 10.10.10.1. Now we can check IP address print, and as you can see here there is the IP address from Ether2, and this is the IP address for the Ether3. Next we'll check the gateway used to connect the internet to the internet. To do this we can use next we'll check the gateway used to connect to the internet. So to do this we can examine the routing table using command. So we can use command IP root print, and this is the table root, and as you can see here the gateway from the Ethernet is 10.0.137.1. Next, now we will configure the IP address and DNS on each PC from PC1 to PC3. So we can open the PC1 first here. We can set the name, say PC1. And then we can add the IP address by using command IP
then the IP address is 10.10.10.2/24, and then the gateway is 10.10.10.1. Okay, wait, and then we can add an IP DNS. So the IP DNS we will using the DNS from the Google. Okay, now we can check show IP, and as you can see the PC1 has an IP address is 10.10.10.2 and the gateway, and then this is the DNS. Okay, next we will do in the PC2. Okay, we change the host name first, PC2, and then we add an IP address IP 220.20.20.2/24, and then the gateway is 20.20.20.1. Okay, and then we add an IP DNS. So the IP DNS is same as IP from the Google. Okay, and don't forget to save ya. Okay, kita juga lupa kan save di sini, bisa kita save. Okay, from PC1 and PC2 it's done. Now the last is PC3. Okay, so we can add we can change the identity here, set PC3, then we an IP address here 20.20.20.3/24, and then the gateway is 20.20.20.1. Okay, wait, and then we add an DNS. DNS is same, there's DNS from the Google, it's 888.8. Okay, now we can check show IP here. So you can see the PC3 has an IP address here, and now we can save the configuration. Okay, and next we will make we will configure the firewall NAT using the action source NAT. So this configuration aims to change the source IP of each data packet leaving the local network into the public IP on the Ether1 interface. So to do this we can use command. So we can open the Ether1 first, then so untuk melakukan konfigurasi firewall NAT ya dengan menggunakan actionnya source NAT, kita bisa, dan konfigurasi ini bertujuan buat mengubah IP sumber dari setiap paket data yang keluar dari jaringan lokal ini, mengubah menjadi IP public yang ada di interface Ether1. Oke, untuk melakukannya kita gunakan perintah IP firewall NAT and then add chain. Okay, add chain, the chain is source NAT, and then the out interface adalah interface yang mengarah ke internet, jadi itu adalah Ether1, and then to address. Nah, to address ini tuh adalah IP yang tadi ada di interface Ether1 di router. So we can check here first IP address print. Okay, now configuration ulang, kita ketik ulang sih firewall NAT and chain source NAT, and then out interface Ether1, and then to address is IP in the Ether1 in the router. So we can add here this 10.0.137.249. Okay, and then the action we will use source NAT. Okay, now we can check here IP firewall NAT print. Firewall NAT print. And as you can see, there is one rule firewall NAT here ya. So now we will do verify. Next we will verify the configuration on the PC client. So the PC client
should now be able to connect to the internet. So we can test here in the PC1. PC1 has an IP address. Now we can try to ping to google.com from the PC1. So we can do ping here, ping google.com, and as you can see here, the PC1 successfully ping to the google.com. Okay, now we will perform a test by disabling the previously created NAT rule. So first we will disable the NAT rule here. So to do this, we can use command IP firewall NAT disable numbers 0. Okay, now we can check here IP firewall NAT print, and as you can see the rule before ini terlihat sebelumnya ini kosong, tidak ada flags, dan sekarang sudah ada flags X yang menandakan itu adalah disable gitu ya. Okay, now we can check here on the PC1. Okay, now we can do ping again to the google.com. Okay, as you can see here, once the rule is disabled, if PC1 try to ping to google.com, it will no longer receive a reply. Dan jadi ini saat rule yang sudah kita disable atau kita nonaktifkan, PC1 ini sudah tidak dapat nge-ping ke google.com lagi. Dan juga ini kalau dari Pinet Lab nya ini tidak tahu kenapa PC-nya itu langsung ke disconnect atau langsung mati gitu ya. Terlihat ini ada pesan goodbye gitu ya. Itu tidak apa-apa, jadi disini membuktikan kalau misalnya rule ini bekerja gitu, karena saat kita disable dia tidak bisa ping ke google.com. Namun saat kita tambahkan atau kita masih aktifkan ini ya, di sini kita tambahkan, nah terlihat di sini dia bisa ping ke google.com di sini ya. Okay, next. Okay, in this firewall NAT configuration we use action source NAT. So with the DNS IP defined using definite to the address if option. The goal is for every client accessing the internet to use a specific public IP according to the configured setting. We also use source address to specify which local IP will be mapped to which public IP. So the mapping IP criteria is as follows. So the PC2 with local IP 20.20.2 will use public IP is the public IP is 10.0.137.250, and then for the PC3 with local IP 20.3 we're using public IP is 10.0.137.251. Oke, jadi di sini di konfigurasi firewall NAT ini kita bakal nyobain buat protection source NAT lagi di sini dengan tujuan ya kita dengan IP tujuannya ditentukan pakai fitur atau opsi to addresses, dan tujuannya ini adalah biar setiap klien yang akses ke internet ini menggunakan IP public tertentu yang sesuai dengan rule yang kita buat gitu ya. Kita juga akan menggunakan source address buat menentukan IP lokal mana yang bakal menggunakan IP public tertentu ini. Dan ini ada kriterianya ya, jadi PC dengan lokal IP nya itu adalah 20.20.2, dia bakalan pakai IP nya itu 10.0. Oke, jadi IP lokal dengan 20.20.2/24 ini bakal make IP public itu adalah 10.0.137.250 gitu. Nah, lalu untuk yang 20.20.3/24 ini dia itu bakal pakai IP public 10.0.137.151 gitu. Oke, jadi scannernya seperti ini. Okay, now
So now we will add both public IP to the Ether1 interface, so they can be used as the source address for each client PC. So to do this, you can use command IP address, add address. So the address is 10.0.137.150/24, and then the interface is Ether1. Okay, now for the client itu is nah di sini kita cek lagi IP address print. Sini sudah terlihat, sudah kita bisa tambahkan di sini ya, ada 2 IP address, ya terus 1 ini public IP buat klien 22, dan ini public IP buat klien 20.3 gitu. Okay, next, after adding the IP address, the next step is to configure the firewall NAT for each PC. So the purpose is to translate each PC local IP into the assigned public IP. Okay, to do this, we can use command IP firewall NAT add chain source NAT, and then source address. Okay, the source address is IP from the PC. So the IP first is 20.20.2, and then the two address is IP public that will be created before. So IP is for 2020.20.2, the IP is 10.0.137.150, and then the action is source NAT. Okay, next, for the client .3, we will using to addressing is 151 here. Okay, now we can check the firewall NAT print. Nah, di sini sudah terlihat check source NAT di sini ya. Nah, di sini jadi address ini, jadi klien dengan PC ini tuh ya, dengan IP lokal ini tuh bakal ke-translate menjadi IP publiknya tuh ini gitu ya. Jadi publiknya tuh 1.150 gitu. Nah, sementara untuk klien dengan IP 20.3, nah 20.3 ini bakal ke-translate jadi IP publiknya itu adalah 1.7.151 gitu ya. Okay, now we will do verify by using ping ya. And now we will verify the setup by continuously pinging google.com from PC2 and PC3 using the command. Okay, so we can open the PC2. Now we can do ping here, ping google.com maintain. This is for the continuously pinging. Okay, and then we can enter, and as you can see, the PC2 has successfully pinged to the google.com. Now in the PC3 here, you can do ping google.com maintain. Okay, as you can see here, PC3 has successfully pinged to the google.com. Okay, next, di sini kenapa kita biarkan tidak berhenti, karena nanti selanjutnya kita akan coba cek di kita akan coba cek juga menggunakan fitur torch yang ada di aplikasi Winbox. So before that, to allow remote access to the router using Winbox, we need to add a new node called that node call is management cloud. So we can add here, can klik kanan di sini, and then the network, the type, we will use management cloud, and the name we can use remote ya. Okay, so nama ini bebas ya, sebagai contoh saya pakai remote. Okay, and then now we can connect here into the router, the Ether 4. Okay, wait, kita tunggu di sini. Nah, sudah terkoneksi sini di router 4, di Ether 4 sudah terkoneksi. Sekarang kita buka di Ether 1, kita cek di sini IP address print. Oke, masih belum ada. Kita cek juga IP DHCP client print. Nah, di sini IP DHCP clientnya masih di Ether 1 ya. Nah, karena tadi manajemen cloud itu ada di Ether 4, sekarang kita tambahkan DHCP client di Ether 4. Caranya itu IP DHCP client add interface Ether 4 disable
Ether 4 disable no. Oke, sekarang bisa kita cek lagi IP reset client print. Nah, di sini di Ether 4 dia sudah dapat IP ya di sini ya. Dan status yang udah bound di sini sudah dapat IP address gitu ya. Nah, IP address ini akan kita gunakan untuk melakukan remote terhadap router menggunakan Winbox gitu ya. Kita cek juga di sini IP address print. Nah, ini juga sudah ada ya. Sekarang bisa kita remote pakai Winbox. Kita buka dulu di sini Winbox. Oke, di sini ada Winbox. Nah, di sini juga sudah ada ya routernya. Bisa kita connect aja di sini. Oke, wait. Oke, next. After that, we will verify the configuration using the torch tool to monitor outgoing traffic through the interface and confirm that the correct public IP is being used based on the NAT setup. First, we will try verifying on the interface Ether 2. So yeah, we can open. Okay, so we can zoom in first here. Okay, so here we can open the tools and then the torch here. In the interface we will use the Ether 2 here. Source address 6 kita matikan di sini, protokol kita nyalakan. Oke, dan pastikan pingnya itu masih berjalan gitu ya. Pingnya itu masih berjalan di PC 2 ataupun PC 3 dan ke google.com itu masih berjalan gitu ya, agar torch ini bisa memonitoring gitu ya, memonitor pingnya yang gitu. Oke, now we can start here. Okay, so as you can see here, when using the torch tool on the Ether 2 here, on the Ether 2, the source address appears as the local IP address. The local IP address of the PC, while the destination address is the public IP of Google server, and this indicates that the traffic is still on the local site before passing through the NAT process. Jadi di sini saat kita mencoba menggunakan tools torch pada interface Ether 2, terlihat juga bahwa alamat source-nya ini menunjukkan IP lokal dari PC-nya atau IP address dari PC. Lalu di destination-nya ini dia itu tunjukin IP public dari server Google-nya gitu ya. Dan hal ini menunjukkan kalau misalnya traffic-nya ini masih berada di sisi lokalnya itu sebelum melalui proses NAT. Okay, and next we will verify again using torch on the interface 1. So here, okay, we can stop first ya, stop, and the interface we can change to the Ether 1, and this is to check whether the local IP from each PC have been successfully translated into the correct public IP as configured in NAT. So okay, now we can start here. Okay, as you can see from the output shown, the destination address of the packet is Google public server IP, which is the target of the ping traffic sent by the PC. As the packet pass through Ether 1, the source IP changes according to the source NAT rule that was configured. This means that every packet from the PC is going out to the internet use the assigned public IP, making it appear from the outside that the traffic originates from the configured public IP. Jadi dari output yang kita lihat di sini, alamat tujuan dari paketnya itu adalah IP public dari server Google itu sendiri, dan yang merupakan tujuan dari traffic ping yang dikirim sama PC gitu. Saat paketnya ini ngelewatin interface Ether 1, alamat sumbernya ini bakal berubah sesuai sama aturan source NAT yang udah kita buat sebelumnya, dan artinya setiap paket yang berasal dari PC dan keluar menuju ke internet itu bakal berubah akan menggunakan IP public yang udah kita tentuin di sini. Kita lihat di DST-nya ini, di destination-nya ini dia udah pakai 10.013750 juga 10.013751 ya. Dan sehingga dari sisi luar paket tersebut terlihat seolah berasal dari IP publik yang kita tentukan ini gitu. Oke, I
think that's it for this tutorial. Mohon maaf bila salah kata. I'm sorry for the misword. Thank you for watching and see you in the next video.